ஏந்தி வந்தேன் ஐயனே ஐயனே. பிண்டம் என்னும் எலும்பொடு சதை நரம்புதிரமும் அடங்கிய உடம்பு எனும் பிச்சை பாத்திரம் ஏந்தி வந்தேன் ஐயனே ஐயனே. நான் ஒரு பிச்சை பாத்திரம் ஏந்தி வந்தேன் ஐயனே ஐயனே. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kuru Me Deva Sarvakaryeshu Sarvada. Namah Suryaya Chandraya Mangalaya Budhaya Cha Guru Shukra Shani Vescha Rahuve Ketuve Namaha. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaraga Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Inhale deeply with Va and exhale deeply 7 times. Follow me through Sushumna.
Om Kriya Bhavaji Namo. Om Kriya Bhavaji Namo. Om Kriya Bhavaji Namo. Om Shri Guru Bhatikaya Namaha. 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 Om
The deep channel of Kriya consciousness, achievable meditation, is to the Kriya Gnanalayam Pranayam, to channel the universal energy. Take 3 steps. First step, inhale deeply with power and exhale deeply. See? Equally through Sushumna. Follow me through 7 times. Deep channel Kriya consciousness to the second pranayam. Inhale deeply with power and exhale deeply. See halfway through. Follow me 7 times. The deep channel through your consciousness, let's do the third pranayam. Inhale deeply with power and exhale deeply. See, single breath. The Sushumna Nadi, follow me through 7 times.
Deep channel 3 of consciousness and Kriya Pranayam. We are tuned with the universal energy, with that energy. Let's pray with the heart and mind and souls for the welfare of the world. The different problems. My first problem we have been seeing in the world is infectious diseases and problem all over. So let's pray Dhanvantari Maharishi to Mahata Babaji and Vishnu to completely eradicate this kind of diseases in the world. 7 times. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailogya Nadaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailogya Nadaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailogya Nadaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailogya Nadaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailogya Nadaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailogya Nadaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailogya Nadaya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Another problem the world we are facing is the world war like situation. A lot of people are suffering, innocent people, because of the war. And let's pray Lord Bhairava to completely remove this kind of situation in the world 7 times. As usual. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kalabhairavaya Prachodayadi. Om Kriya Babaji Namo. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kalabhairavaya Prachodayadi. Om Kriya Babaji Namo. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kalabhairavaya Prachodayadi. Om Kriya Babaji Namo. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kalabhairavaya Prachodayadi. Om Kriya Babaji Namo. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kalabhairavaya Prachodayadi. Om Kriya Babaji Namo. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kalabhairavaya Prachodayadi. Kriya Babaji Namo.
the Sathsang today, we are continuing with the explanation of the light book, in Tamil by Lord Muruga, to be translated in English. And from the last class, let's read a few words and then we'll continue with the translation. We're still discussing the four metallic energy that is coming from the sun. We completed the mercury energy and its properties and its benefits, and we completed the copper energy and its property and its benefits. We were into the gold energy, and this is during the third triangle where the Earth's and where the sun's energy is hitting the Earth, and this is around sunset time. So we are talking about the benefits of gold energy. Gold energy helps spread the good energy to all the different organs in the body. All the first few narigas that have the gold energy purifies the organs, and the remainder will help in performance of the function of those organs. That means to make the organs run smoothly. Uh, so the first narigate, if it is not taken in properly, then it will affect the functions of the remainder of the organs during the later narigate. More gold energy, more and more gold energy becomes more and I mean more gold energy becomes more and more as the earth, water, air element and Akash element are mixed together. So therefore earth plus gold energy is the maximum amount of energy that the gold can give. So you have during the 31st to the 33rd narigate, what happens? The combination during the 31st to the 33rd narigate is gold energy plus magnetic energy plus the earth element. Now this will give the body a glowing feel. Now this gives a glowing body because of the more gold energy. Now during the 34th to the 36th narigate, the combination is gold energy plus toxic energy plus water element, and now this will make the gold energy in the blood to be given to all the different organs of the body. So therefore, the cells of the body will function much better. Gold energy is given usually by accepted by the wheel atom, which is a single atom, which is then transmitted to the pituitary gland, which then differentiates the different energy that is received to the different organs. The majority of the gold energy is given to the Jupiter gland within the body. So, following the 36th narigate, which is during the 37th narigate to the 40th narigate, gold energy plus toxic energy, plus toxic strength, plus air elemental energy. What happens during that time? The human blood takes this energy from the pituitary gland with the combination of air to make it go faster to the different organs. Now, gold energy travels in its purest form during the time of the 45th narigate, which is essentially the gold energy plus magnetic energy plus the Akash element. The following chapter we will deal with the gold energy in presence of Vayu, which is air, and where the moon energy will also join because the sunset has already happened during that time. There will be toxins that are formed, and these toxins will destroy the toxins that are formed within the body. So what will happen when the sun's energy and the moon's energies combine? Now, if the highest benefit is needed, one should feel this energy and take in this energy, and one can feel the liberation of the Atman, imprisoned Atman bits within the body, which will, and therefore will also feel the Isa or Lord Shiva's energy. That was the end of chapter 27. Now, moving on to chapter 28 and continuing with the gold energy and its benefits, all the other planets also function with this Isa energy, which is the main energy, and it also operates all living beings.
Human beings are ignorant of the importance of sunlight. The self-action is actually due to the action of the weir atom, which is the single atom, which functions because of sunlight. And if that is understood, felt, and taken in during the 16 Narigats, it will be very beneficial to the human body and to the Atma. 60 Narigats give 60 different types of energy in the weir atom, and if one understands that, one can understand the quality of the sunlight and realize different things like which is good for them, which time is the energy good for the physical body, which time is energy for the proper functioning of the organs, which time and energy is good for jnana, etc. It is absolutely good for human soul to be completely liberated faster. This is given and explained in this weird book. If the truth of light one can understand, one can also understand the cycle of birth and death through sunlight. A lot of siddhis can be achieved, and therefore this is why and how the great seers or the siddhas know when to enter the body and when to utilize the sunlight, which time to leave the body by understanding the position and the time of the sunlight and the energy. Thus, sunlight can even give the rise to signs of the miracle. If one understands how the sunlight affects the body, mind, and soul, that is the true jnana. And he is a true jnani. Excuse me. It is also, sunlight is also used for physical body as food. If one knows how to absorb this light, one can achieve kaya kalpa, body. That means that is a diseaselessness and a deathlessness body. Kaya means body, and kalpa is the art of deathless living. Without this knowledge, millions of bodies are being destroyed, which is a sad event. One has to spread this knowledge and make sure that everybody understands. Then, researched on the sunlight, it should be taken in proper manner, and this is actually the main purpose of the Vedas. Only through elemental bits of earth, which is the earth element bit, the gold energy is given, which is followed by the water bit, which happens during the last six Narigats, which happens during the sixth Narigate, during the six Narigats, initial six Narigats, I'm sorry. Only then air elemental bit comes in. So the 31st to the 36th is what we were talking, the initial Narigate, 31st to the 36th Narigate. Every human body's diseases will go away if sunlight is taken in during this time. During the third triangle, third Narigate time, which is the 33rd to the 36th, and the combination is gold energy, magnetic energy, and earth, gold energy, magnetic energy, and water bits. It is very, if balanced, one can achieve a diseaselessness body. 36 Narigate, that is where we are talking about. This is during sunset, and also during this time, the blood diseases have a capability of being removed from the body. But one has to feel this energy and take it in full consciousness. We stop there. Okay. All right. Still chapter 28. Yeah. All right. So slowly, Lord Muruga is touching the concept of sunlight, which is affecting the human body. So how Siddhas attained diseaseless body, and how they never got any diseases, right? They're saying diseaseless body. And even if there are some things with karmic relations, how that can be removed also. And it is also forming a path for the light body,
body full of Can't hear you. light. So it's very important chapters. Highest secret, the Siddhas, is given openly by Lord Muruga. Only very few followers of 18 Siddhas knew about this, and they practiced this kind of exposure to sunlight in different way, and along with some yogic principles, Hatha Yoga, Pranayam, and meditation, they attain the highest achievement possible. That is the physical immortality as well as mental immortality. So we're going to continue with that. That's from the chapters. 28. மானுட உடல்களிலே தோன்றும் பிணிகளை இருவேறு நிலைகளாய் பிரித்தாண்டு வேண்டும். Muruga says there are two divisions in the diseases of the body. ஒன்று புறநோய், மற்றொன்று அகநோய். So some disease which happens outside the body, what we can see, and the disease which is inside. He's talking about the mind, mental diseases and physical diseases, physical and non-physical diseases. புறநோயிலும் இருப்பிரிவுகள் உண்டு, அகநோயிலும் இருப்பிரிவுகள் உண்டு. See, further divides the diseases, two more types. The one which is getting outside, and another two within that, and ahanoi, which is inside. There are two types also. முதலில் புறநோயின் இருப்பிரிவுகள் குறித்து எழுந்திடலாம். So first we are going to look at the two divisions in the outside the body, right? In the physical body. உடலின் மேற்புறத்தில் தோன்றிடும் தோல் நோய்களும் புறநோய் என்று அறியப்படும். First, the skin diseases, right? Disease that happen in the skin is one type of disease. மேலும் மானுடரின் புறச் செயல்களில் காணப்படும் தீமைகளும் புறநோய் என்று அறியப்படும். So whatever people's actions outside, bad actions, that is also kind of disease. When we talked about kama, krova, lobha, mada, machariya, that is also a kind of disease also. புறத்தினிலையாற்றும் கொடிய செயல்களும் உதிர்க்கும் கொடிய சொற்களும் புறப்பிணிகளே ஆகும். So whatever actions you do, whatever words you are giving out, those are all diseases also. அதனால் உருவாகும் பல பலாபலன்கள் என்றே ஏற்றே கழித்திட வேண்டும். So whatever effects that is going to produce, one has to go through also, definitely, right? The effects. சூரிய ஒளி ஆற்றலில் தோன்றும் மூன்றாம் பிரிவான தங்க ஆற்றலை, சூரிய ஒளி ஆற்றலில் தோன்றும் மூன்றாம் பிரிவான தங்க ஆற்றலை காந்த ஒளியின் மூலம் வெளித்தோன்றும் நிலமூலக்கூறுகளாய் ஏற்றும் தருணத்தில் புறநோய்கள் யாவும் அகற்றப்படும். Remember, in the 33rd Narigi, we talked about a combination of the earth and then toxic and cold, right? So that's the combination we have. You said Gandha, so that should be magnetic, right? So he's talking about 33rd. Yeah. So gold, magnetic, and earth. Yeah. Correct? Yeah. Earth, magnetic, and gold. That is 33rd Narigi. 33rd Narigi. Mm-hmm. Okay. சூரிய ஒளியாற்றல் தோன்றும் மூன்றாம் பிரிவான தங்க ஆற்றலை, மூன்றாம் பிரிவு, தேர்ட் ஒன், காந்த ஒளியின் மூலம் வெளித்தோன்றும் நில மூலக்கூறுகளாய் ஏற்றும் தருணத்தில் புறநோய் ஆற்றப்படும். So the combinations of the gold, magnetic, and the earth. So that will remove all the diseases. தோல் நோய்களும் அழிவிடும். So skin diseases also will go. புறச்செயல்களும் தூய்மையிடும். So outside the physical and mental, right? தோல் நோய்களும் அழிவிடும், புறச்செயல்களும், yes, physical and mental outside will be removed by 33rd Narigi. That is gold, that is earth, magnetic, and gold. Okay, that's the 33rd Narigi. So outside disease will go. Outside of physical disease,
outside of mental disease. எண்ணங்களின் தாத்பரியங்களையும் அறிந்திடலாம். ஓகே, புரட்சிகளும் தீமையும் எவ்விதம் இவ்வாற்றல் இச்செயலாற்றும் என்று அறிந்திடலாம். Now, how it is going to cure those diseases? What is the mechanics of it? That's what Muruga is saying. Okay, so we have to remember the divisions. And when he say outside disease, there are two kinds. Inside disease, there are two kinds. Now, outside disease itself, two kinds, which is the first part is outside, right? So outside of physical, outside of mental. So outside of physical is the skin diseases. Outside of mental is the outside actions, right? Oh, so it's not outside of physical. No. So what did outside of physical is skin. No, I understand. Outside of mental is action. Remember, he also broke down physical. Yeah. He's going to talk about it later on, I think. So we will continue. We are talking about when is outside of physical, outside of mental. So no, because I wrote it wrong. So outside of mental disease is your action, words. Is that what? He hasn't talked about words. He's talked about circle and the consequences, effects. You just that is outside totally. Within there are two divisions. Physical. So let me read that. Maybe we'll continue that. மானவ உடல்நிலை தோன்றும் பிணிகளை இருவேறு நிலைகளாய் பிரித்தாண்ட வேண்டும். ஓகே, ஒன்று புறநோய், மற்றொன்று அகநோய். புறநோயிலும் இரு பிரிவுகள் உண்டு, அகநோயிலும் இரு பிரிவுகள் உண்டு. முதலில் புறநோயின் இரு பிரிவுகள் குறித்து அறிந்திடலாம். இந்த அவுட்சைட் டிசீசஸ் வந்து ரெண்டா இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து பார்க்கலாம். முதலில் உடலின் மேற்புறத்தில் தோன்றும் நோய்களும் புறநோய் என்று அறியப்படும், அவுட்சைட் டிஸ்கின். மேலும் மாணவரின் புற செயல்களில் காணப்படும் தீமைகளும் புறநோய் என்று அறியப்படும். ஸோ இதுவே சொல்றாரு. அப்போ புறநோயிலே one is skin and the other one is the thoughts, actions and words and the consequences of thoughts, action, words. புறச்செயல்களும் thought. Where do you put thought words? Did I say thought words? Yes, and you just said circle and actions, and that's how you explain. No. Okay, what he's saying is உடலில் தோற்றத்தில் மீண்டும் தோல் நோய்களும் புறநோய் என்று அறியப்படும், மாடின் புறச்செயல்களில் காணப்படும் தீமைகளும் புறநோய் என்று அறியப்படும். புறச்செயல்கள். What does புறச்செயல்கள் mean? Like kama, krodha, lobha, mada, matsarya. Okay. பேராசை, சினம், கடும்பற்று, அது மாதிரி greediness, anger, that kind of thing. புறச்செயல்கள். Not outside. செயல்கள் means work, right? Action. செயல் means actions. What you do outside. புறத்தில் ஆற்றும் கொடிய செயல்களும் புத்திற்கும் கொடிய சொற்களும் புறப்படுகிறார்கள். That's what he said. So your actions and the words புறப்படுகிறார். அதனால் உருவாகும் பலாபலங்கள் ஏற்றி கெடுத்தல் வேண்டும். So he hasn't started inner one yet. Yeah, that's what I'm saying. So he has only talked about the outside part. Okay, so hopefully we'll continue with the second one later on then. So we'll continue with that and then clarify this. சூரிய ஒளியாற்றல் தோன்றும் மூன்றாம் பிரிவான தங்க ஆற்றலை காந்த ஒளியின் மூலம் வெளித்தோன் நிலமூலக்கூறுகளாய் ஏற்றிடும் தருணத்தில் புறநோய்கள் யாவும் அழிக்கப்படும். So outside will be complete taken up by 33rd நாழிகை. தோல் நோயிலும் அழிவிடும், புறச்செயலும் தீமையிலும் விதம் எவ்வாற்றல் எச்சலாட்டம் என்று அறிந்திட வேண்டும். What's the mechanics of this? எண்களின் தாத்பரியங்களை அறிந்திடலாம். He's talking about the letters, numbers also. 4 கனிமங்கள் சூரிய ஒளியாற்றல் மூலம் வெளித்தோடுகின்றது. 3 இழைகள் அவற்றின் ஏற்றி செயல்படுகின்றது. 5 மூலக்கூறுகளை இறுதியில் ஆற்றலாய் வெளிப்படுகின்றது. 4 கனிமம் என்பது பாதரசம், தாமிரம், தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் அடிப்படையில் புனரமைக்கப்படுகிறது. 3 ஆற்றல் என்பது காந்தம், வெப்பம், நஞ்சு என்பதாகும். 5 நிலமூலக்கூறு என்பது ஆகாயம், வெப்பம், வாயு, நீர் மற்றும் நிலம் என்பதாகும். தங்க ஒளியாற்றல் என்பது 3ஆம் கனிமமாகும். காந்த ஒளி என்பது முதல் இழையாகும். சில மூலக்கூறுகள் என்பது 5ஆம் மூலக்கூறாகும். இவை மாறுபட்டு கலப்பற்று புவினை அடைந்திட்டாலும் அவற்றின் ஆற்றலின் அடிப்படையில் ஏற்றும் எண்கள் என்பது அவற்றின் ஆற்றலில் அடிப்படையில் ஏற்றும் எண்கள் என்பது இவ்வகையிலே அமைந்திடும். I will come back to explanation. தங்கக்கனிமத்தின் காந்த இழையின் நிலமூலக்கூறு என்பது 3, 1, 5 எனும் எண்களில் 3, 1, 5 என்ற அடிப்பில் தோன்றும். இதன் மூலம் உடல் பணிகள் எவ்விதம் நீக்கம் வரும் என்று உணர்க. மூளையின் முதல் மீது உருவாக்கப்பட்ட சுரபிகளின் தன்மைகளை நினைவு கொள்ள வேண்டும். 3, 1, 5
தலைமைச் சிறவி என்பது காந்த ஆற்றலை ஏற்று அனைத்து சுரபிகள் தலைமைச் சிறவி என்பது காந்த ஆற்றலை ஏற்று அனைத்து சிறவிகளுக்கும் அளித்திடும். தங்கக்கணிம் என்பது வியாழச்சிறவினை அடையும். இளமுலக்குள் யாவும் சனிச்சிறவினை சென்றடையும். ஒன்றினை தெளிவுறு வருதல் வேண்டும். ஐவகை மூலக்கூறுகளும் 5 சுரபிகளுக்கு சரிசமமாய் பிரித்தளிக்கப்படும். ஆகாய மூலக்கூறுகள் யாவுமே புதன் துறவினையே சென்றடையும். வெப்ப மூலக்கூறுகள் யாவுமே வியாழன் சிறவியை சென்றடையும். வாயு மூலக்கூறுகள் யாவும் வெள்ளிச்சிறவினை சென்றடையும். நீர் மூலக்கூறுகள் யாவும் செவ்வாய் சிறவினையும் இள மூலக்கூறுகள் சனிச்சிறும் சென்றடையும் என்று உணர்க. தலைமைச் சிறவி ஆற்றிடும் முக்கிய செயல் என்பது அனைத்து கனிமூல ஆற்றல்களிலும் பயணித்து வரும் அனைத்து மூலக்கூறுகளின் சிறவிகளுக்கு பித்தன் செயல் என்பதாகும். மாணவர்களின் சிரசிலே அமைக்கப்பட்டுள்ள 7 சிறவிகளும் உயரிய பணியாற்றிடும் எனும் தலைமைச் சிறவியே ஆற்றலில் பித்தன்மை கலந்திட வேண்டும், கலைதனை அறிந்திட வேண்டும். ஒவ்வொரு நாளையும் புவினை அடைகின்ற ஆற்றல்தனில் 3 நிலை ஆற்றல்கள் கலப்பட்டிருக்கும். ஒன்று கனிம ஆற்றல், மற்றொன்று இழையின் தன்மை கொண்ட ஆற்றல், மற்றொன்று மூலக்கூறு என்று அறிக. ஒரு நாழிகை நேரம் தன்னில் கலப்புற்று வெளித்து வந்த 3 ஆற்றல்களும் தொடர்ச்சியாய் தலைமைச் செயலாய் பிரித்தாளப்படும். ஐவகை மூலக்கூறுகளும் 5 சுரபிகளையும் முறையே சென்றடையும். 4 வகை கனிம ஆற்றல்களோ புதன், வெள்ளி, செவ்வாய் மற்றும் வியாழன் சுரபிகளை சென்றடையும். பாதரசக்கணியம் எனும் புதன் சுரபிக்கும், தாமிரக்கணியம் என்பது செவ்வாய் சுரபிக்கும், தங்கம் என்பது கிணறு வியாழன் சுரபிக்கும், வெள்ளி எனும் கிணறு வெள்ளி சுரபிக்கும் முறையே பிரித்தளிக்கப்படும். ஒவ்வொரு கனிம ஆற்றலிலும் மூவழைகள் உண்டு. ஒவ்வொரு இழையிலும் ஐவை மூலக்கூறுகளும் உண்டு. எனினும் அனைத்து கனிம ஆற்றல் உள்ள மூலக்கூறுகளும் 5 செயலை சென்று அடையும். உழைகள் என்பது தலைமைச் செயலுடன் ஏற்கப்படும். காந்த இழையின் ஆற்றல் முழுவதும் தலைமைச் செயல் ஒன்றே ஏற்றிடும். வெப்ப இழை முழுவதும் சந்திரச்சிறுமியினால் ஏற்கப்படும். நஞ்சிழை என்பது இரும்பின் ஆற்றலை கொண்டது என்பதால் சனிச்சிறுமியினால் ஏற்கப்படும். எனினும் நஞ்சிழை முழுவதும் இரும்பாற்றலாக மாறிடாது. சில மூலக்கூறின் தன்மையினால் அவை இரும்பு எனும் கனிமமான மாற்றமுடைய செயல்புரியும் தருணத்தில் ஆட்பாட்டை சந்திரச்சிறுவை ஏற்றிடும். At least let us put focus on this. காந்த இழை என்பது முழுவதும் தலைமைச் சிறுவி என்று ஏற்கப்படும். வெப்ப இழை என்பது சந்திரச்சிறுவியால் ஏற்கப்படும். காந்த இழை ஜூபிட்டர், காந்த இழை பிட்யூட்டரி, சந்திரச்சிறுவை ஹீட்டு. நஞ்சிழை என்பது இரும்பின் ஆற்றலை கொண்டது, சனிச்சிறுவை சாட்டர்ன் போயிடும் என்னும் அது எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஐவகை மூலக்கூறு என்பது முறையே புதன், வியாழன், வெள்ளி, செவ்வாய் மற்றும் சனிச்சிறுவன் என்றும் 4 வகை கனிமம் என்பது புதன், செவ்வாய், வியாழன் மற்றும் வெள்ளிச்சிறுவனை முறையாக அடையும் என்றும், மூவழி ஆற்றல் என்பது தலைமைச் சிறவி, சந்திரச்சிறுவி, சனிச்சிறுவனை முறையாக என்று தெளிவாக இருந்த வேண்டும். தங்கக்கனியம் என்பது காந்த இழையில் பயணித்து இளமுழுக்குறால் பூனி அடையும் 3ஆம் நாள் இதனிலே சூரிய இழையின் ஆற்றலை தலைமைச் சிறுவி எனும் சூரிய சிறுவி ஏற்றிட, தங்கம் எனும் கனிமத்தை வியாழச்சிறுவி ஏற்றிட, இளமுழுக்குறைகள் சனிச்சிறுவி ஏற்றிட அத்தருணத்தில் உருவாகும் முக்கோண ஆற்றல் பரிமாற்றம் எளிதாகும். புறப்பணிகளை இவ்வாற்றலின் மூலம் நீக்கிட இயலும். இதன் தாற்பயங்களை உணர்ந்து சூரிய ஆற்றல் ஏற்றிட்டால் உடலின் புறப்பணிகள் நீக்கம் வரும். பல்வேறு ஆற்றல் இவ்விதம் கலப்பற்றாலும் தங்கம் எனும் கனிமமானது இயக்கத்திற்கு உதவிடும் வெப்ப ஆற்றலாகும். மேலும் ஈர்ப்பு சக்தி உயர ஆற்றலாகும். புறப்பணிகள் ஏன் இவ்வாற்றின் மூலம் நீக்கம் வரும் எனில், புறவொளியாய் தோன்று வெளியேறும் சூரிய ஒளி ஆற்றலில் இத்தருணத்தில் வெளியேற்றும் ஆற்றல் என்பது சமணமுற்று காணப்படும். தலைமைச் சிறவிக்கும் வியாழன் சிறவிக்கும் சனிச்சிறவிக்கும் உள்ள இடைவெளி மற்றும் தொலைவு என்பது சரிசமாய் அமைந்திருக்கும் காரணத்தால் வெளியே ஏற்படும் ஆற்றல் உள்ளாற்றலாய் பூர்ணமாய் தெரிந்திடும். அதன் பொருட்டே உடலின் புறத்தோற்றத்தில் தோன்றும் பணிகளும் புறத்தை தோன்றும் தீய ஆற்றலும் களையப்படும் என்றே உணர்த்தப்படுகின்றது. தங்க கணிகத்தின் காந்த இழை பயணிக்கணும். Okay, so until this the explanation goes. So what essentially he is trying to say is mechanics in சொல்லும்போது, when he says about mechanics, how the outside the disease, outside is being cured. He is trying to explain through the glands. I think that much you understand. So the glands and absorption of the rays, the outside diseases are formed. So that's why he's doing all this explanation completely. If you understand that much, that's good. Otherwise, it will be more complicated going into each of the glands and all those things.
which is already there in the brain book. But you got to understand 3, 1, 5. That is 33rd. 3, 1, 5. And 3, 1, 4. No, 3, 1, 6. 3, 1, 5 and 3, 1, 6. No, 3, 1, 5 and 3, 1, 4. 4. The water is 4. 36. Yeah, that's what I'm saying. It's not 6. It takes some time to understand Muruga's language also, how deeply it goes. And human mind cannot just remember everything in class. We have to go through that 2-3 times. தங்கக்கனிமத்தின் காந்த இழையில் பயணிக்கும் நீர்மமுலக்குள் யாவும் 6ஆம் ஜாமத்தின் இறுதி நாளில் வினை அடைந்திடும். He's talking about 36. 33, 36. இவ்வாற்றனை உணர்ந்து ஏற்றுக்கொண்டால் உடலின் உட்பணிகளும் உள்தோன்றும் பணிகளும் அகச்சியல் எனப்படும் உட்செயலை தோன்றும் தீரும் எண்ணங்கள் தீரும் உடைக்க. Now he's talking about உட்செயல். தங்கக்கனிமத்தின் காந்த இழையில் பயணிக்கும் நீர்ம மூலக்கூறுகள் யாவும் 6ஆம் ஜாமத்தின் இறுதி நாளில் வினை அடைந்திடும். இவ்வாற்றினை உணர்ந்து ஏற்றுக்கொண்டால் உடலின் உள் தோன்றும் பிணிகளும் அகச்செயல் எனப்படும் உட்செயல்களிலே தோன்றும் தீயவைகளும் அகச்செயல் எனப்படும் உட்செயல்களிலே தோன்றும் தீயவைகளும் எண்ணங்களும் தீமையிலும் தாட்ஸ் இருக்கு விளைவிடும் எண்ணங்களும் தீமையிலும் உடலும் சீரான இயக்கத்தை பெற்றிடும். So when you say outside, he's talking about the skin, words, and actions. When you say inside, he's talking about the internal organs and thoughts. Internal organs and thoughts. Let's put it that way. So that way, clarity will be still there. Diseases, 2 types: skin and actions and words. And inside, he says, internal organs and then thoughts. Okay, that's more clear. Okay. So 36 வந்து 314. That is particularly, he says, for the internal. Any question on that? No, I understood that. But do you want to talk about how does the pituitary separate them all out? I don't talk about this, too complicated. We get confused. If you want, we can do it again next class. Only that portion alone. Okay, because that's useful for understanding. Delineate that. I can read it one second. Let me finish the chapter and then you can give me more time. Will come to it. Okay, so because the continuity will be gone. So main thread on the So it's basically the physiology is such that it depends on the distribution and differentiation or an absorption of the pituitary gland and different glands of energy to separate the separate those energies to the different glands, and that helps in curing of the outside physical disabilities. Yeah, that's all I wrote. Yeah, that's okay right now. And then during the 6th jamam, which is the 36th narige, it helps for the inside cure, which is internal organs and thoughts. Only from thoughts you get the words, then, right? So that's the internal. So internal organs, all the organs inside, he says completely. Okay. So this is good enough. Yeah, right now. If time permits, I will go through it again and then you can write, see whether you can delineate that, because that's a little more complex and come back. The main outside thread will go away. So, தங்கம் எனும் 3ஆம் கனிமம் எனில், தங்கம் என்பது 3ஆம் கனிமம் எனில், காந்த இழை என்பது முதன்மையான ஆற்றலாகும். நீர்ம மூலக்கூறு 4 நீர்ம மூலக்கூறு 4ஆம் ஆற்றல் பிரிவினை சார்ந்ததாகும். 314. இவ்வாற்றல்கள் ஒன்றென கலப்புற்று தலைமைச் சுரபியாம் சூரியச் சுரவினை அடைந்திட. Pituitary, right? Sun is pituitary. Okay. இவ்வாற்றல் ஒன்றென கலப்புற்று தலைமைச் சுரபியாம் சூரியச் சுரவினை அடைந்திட
நீர்ம மூலக்கூறுகள் யாவும் செவ்வாய் சிறப்புக்கு சென்றிட தங்க ஆற்றல் வியாழன் சிறப்பினை அடைந்திட காந்தகிழி ஆற்றல்களோ தலைமைச் சுனாய்க்கு தாக்கம் கண்டிடும். 314. எனில் ஆற்றல் பரிமாற்றம் என்பது ஒரு செங்கோண பரிமாணத்தில் செங்கோண பரிமாணம் ட்ரையாங்கிள் மாரி சொல்றாரு. அது எப்படி ட்ரையாங்கிள் வருது? ஸோ இது அட்லீஸ்ட் இதை வச்சுட்டு நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கோம் எப்படி வருதுன்னுட்டு. இந்த ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகணும் இல்லையா? எப்படி ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா, ஃபஸ்ட்டு இவ்வாற்றல் உண்டக்கிழப்பு தலைமைச் சிறப்பினை ஏற்றிட நீர்ம மூலக்கூறுகள் யாவும் செவ்வாய் சிறப்பிக்கு சென்றிட. அங்கே மேலே போகுது செவ்வாய் சிறப்பிக்கு. ஓகேயா? கோஸ் ரைட் ஹியர். செவ்வாய் போகுது. தட் இஸ் வாட்டர். தங்க ஆற்றல் வியாழன் சிறப்பினை அடைந்திட கோல்டு வந்து ஜூபிட்டருக்கு போயிடுது. அதான் எல்லோவோ தெரியுது. இது வந்து வாட்டர் போகுது. காந்தகிழி ஆற்றல்களோ தலைமைச் சிறப்பினை ஏற்கப்பட்டு இது வந்து இது மேக்னெட்டிக்கு. ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் சொல்கிறாரு இங்கே வேறு ஓகே. திஸ் ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்துச்சுன்னா இன்டர்னல் இது வந்து க்ளீன் ஆகுது. இதேமாதிரி இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் சொல்கிறாரு அவுட் சைடு. அதுதான் அப்படி சொல்கிறேன் நான் முடிச்சுட்டேன். இது கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக சொல்கிறாரு இது ட்ரையாங்கிள். திஸ் ட்ரையாங்கிள் ஆல்சோ இன்சைட் ஒரு செங்கோண பரிமாணம் காட்சி அளிக்கும். சரி, இதுதான். So I've understood, and because I'll tell you why. Because the sun or the magnetic energy is in the pituitary. 314 we have a breakdown of gold, magnetic and water. How does gold, magnetic and water get distributed? The magnetic stays in the pituitary. The water travels to Mars. And the gold travels to Jupiter, just for forming that triangle. And if that triangle, you see, occurs, then I think the internal physical. Yeah, that's it. Correct? Yeah, that's it. Yeah. Okay. So at least let us clear understand, then we can go to the later once time. Okay, so now this triangle is very easy, right? Yeah. This is understandable. So this one is magnetic, this one is water, this one is gold. Okay? So let's do 315 then. I will do later. Let me finish. Okay. It's just the bottom triangle. That's it. Which tell me. It's between magnetic, Jupiter and Saturn. Because magnetic is in the sun, Jupiter is gold, and then Earth is traveling to Saturn. Okay, let's be there, and we'll come back to that. That's right, but don't write it. Okay. Second point, சரி. செங்கோண வடிவில் அமைந்த ஆற்றல் பரிமாற்றங்கள் என்பது நரம்பிழைகளில் மூலம் தோன்றிடும் ஆற்றல் பரிமாற்றங்களே என்று உணர்தல் வேண்டும். செங்கோண வடிவில் அமைந்திட்ட ஆற்றல் பரிமாற்றங்கள் என்பது நரம்பு இழைகளின் மூலம் தோன்றிடும் ஆற்றல் பரிமாற்றங்களே. So the energy exchange here, this triangle and this triangle, what you said, is nothing but energy exchange through the nerves, he says. Energy exchange, I think slowly mental disease can go through the nerves. Okay. உணர்ந்திருக்க வேண்டும். இதன் மூலம் தங்கக்கனிம ஆற்றலானது
தங்கக்கனிம ஆற்றலானது வியாழன் சிறப்பினை அடைந்திட, நீர்ம மூலக்கூறு யாவும் செவ்வாய் சிறப்பினை அடைந்திட, காந்த ஆற்றல் யாவும் தலைமைச் சிவமினால் ஏற்கப்பட ஒரு அற்புத ஆற்றல் கலப்பு சிரசு நிலை உருவாகும். இதனை உணர்ந்து விட்டால் உட்பணிகள் நீக்கப்படும். ரிப்பீட் இது. 4 வகை கனிம வளங்களிலே பல்வேறு ஆற்றல் பெறுமாறுகள் நிகழ்ந்திடும். எனினும் உடலின் பிணிகளுக்கான ஆற்றல்கள் இத்தருணத்திலே மாத்திரமே அதிக அளவில் வெளித்தோன்றும். 4 வகை கனிம பல்வேறு ஆற்றல் பெற நிகழ்ந்திடும். எனினும் உடலின் பிணிகளுக்கான ஆற்றல் இத்தருணத்திலே மாத்திரமே அதிக அளவில் வெளித்தோன்றிடும். அதான் பிணிகளுக்குன்னா அந்த டிசீஸுக்கு வேண்டிய இது. இவ்வாற்றல்கள் குறித்து மேலும் மேலும் சில அரிய தகவலை தொடர்கின்ற அத்தியாயங்கள் எழுந்திடலாம். வாயின் மூலக்கூறு. ஸோ இதுக்கான நெக்ஸ்ட் சாப்டர். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஏர். தங்கம் என்பதும் கனிமத்தின் பெரும்பாலான ஆற்றல்கள் யாவும் உடற்பிணிகளை நீக்க உள்ளது. கழிவுகளை அகற்றி குருதியினை தூய்மைப்படுத்தி ஆற்றல் யாவும் அனைத்து உறுப்புகளையும் சென்றடைய வழிவகை புரிந்திடும். ஸோ கோல்ட் எஸ்பெசிஃபிக்லி தொடர்கின்ற அத்தியாயங்களில் தங்கம் எனும் கனிமத்தின் பல்வேறு ஆற்றல்கள் பயன்கள் குறித்து எழுந்திடலாம். எதனோடு எவ்விதம் கலப்பட்டால் எப்பலம் கிட்டும் என்னும் அற்புத ஆற்றலை பெற்றிடலாம். அதனை பயன்படுத்தி பல்வேறு பிணிகளை நீக்கமுறை செய்திடலாம். சூரிய ஒளியாற்றல் உதவி என்பது எவ்விதம் மேற்கொண்டும் எனும் ஒத்தே காணப்படும். ஒவ்வொரு ஆற்றலையும் ஒப்பிட்டு நோக்கியே ஏற்றிட கட்டிட்டால் உயர்நிலைகளையும் சித்திக்கும் ஒளி ஆற்றலே உயர்வான எரிபொருளாகும். So you just finishing the chapter on how we can get more. So let's question. Go. Before you went to just a paragraph before you said in the following chapter air will be discussed. Just before that, what did you say? In the Torandra Adhyaram you said, but before that you said something. Right. Oh, he just says கழிவுகளை அகற்றி it remove the diseases, குருதியை தூய்மைப்படுத்தி clean the blood, then it goes to all the different organs. So if removing the toxic food, toxic material from the body is important. And then purifying blood is important. And then the energy has to go to the particular organs. 3 important. All these things are happening in during the cold energy time. Okay. That I understand. Toxicity is removed, blood has to be cleansed. And proper function of the organs. Yeah. All right, let's see whether I can explain more on what I read quickly, which is mainly 314, but then... No, 315. We did 314 right now. 314 I explained that you understood. But the other one which I went fast. That's 315. 315. So that I'm going to read again and then I told you it's time because that finish it when we have the understanding properly. தங்கக்கனிமத்தின் காந்த இழி நிலமூலக்கூறு என்பது 3, 1, 5 எனும் என்கிற அடிப்படையில் வெளித்தோன்றும். இதன் மூலம் உடலின் புறப்பிணிகளை விதம் நோக்கும் என்று உணர்க. மூளை எனும் முதன்மை வேதனையில் உரைக்கப்பட்ட சிறவின் தன்மை. So all these things are explaining in the brain. Okay? தலைமைச் சிறவி என்பது காந்த ஆற்றலை ஏற்று அனைத்து செலவழித்திடும். So that is pituitary. தலைமைச் சிறவி that takes all the time magnetic. Mm-hmm. It gives to all the glands, okay, in general. தங்கக்கனிமம் என்பது வியாழன் சிறப்பினை சென்றடையும். ஜூபிட்டர் ஃபார் நில மூலக்கூறு யாவும் சனிச்சனிபடி அடைந்திடும். அது ஒன்றினை தெளிவுரை எழுதல் வேண்டும். ஐவகை மூலக்கூறுகளும் 5 சிறப்பிகளுக்கு சரிசமம் அளிக்கப்படும். ஆகாய மூலக்கூறுகள் யாவுமே புதன் சிறப்பினை அடைந்திடும். இது ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஆகாஷ் வந்து புதன், மெர்க்குரி. ஆகாசத்துக்கு வெப்ப மூலக்கூறுகள் யாவும் வியாழ சிறப்பினை சென்றடையும். அது ஜூபிட்டர் இருப்பதும். வெப்ப மூலக்கூறுகள் யாவும் வியாழ சிறப்பிக்கே போயிடும். வியாழன் சிறப்பிகள் ஜூபிட்டர் தானே. ஸோ இது வந்து மேக்னெட்டிக்கு, மெர்க்குரி வந்து ஆகாஷ் இல்லையா. மெர்க்குரி ஆகாஷ். மெர்க்குரிங்கிறது வெள்ளியா? இல்லை, புதன்.
புதன். ஓகே. புதன் வந்து ஆகாஷ். ஓகே. ஓகே. வாயு முழுக்கள் யாவும் வெள்ளிச்சிறப்பை சென்றடையும். வாயு வந்து வீனஸ் வெள்ளி, இது ஆகாஷ், இது வந்து வீனஸ் வந்து வாயு. ஓகேயா? நீர் முழுக்கள் செவ்வாய் சிறுபிணி, வினோத. So let me repeat. நிலம் முழுக்கள் சனிச்சிறுபிணி. ஓகே. So he's talking about the elemental bits. So can I just say that? Yeah. Elemental atomic bits. So the 5 different elemental atomic bits. Magnetic always goes to magnet always. Let me repeat that and so I'll clarify. Magnet always goes to pituitary. Akash always goes to Venus. Always goes to Mercury. Heat, not as a strand, but heat as the elemental bit goes to Jupiter. Not strand. We're talking about elemental bit. Yeah. That goes to Jupiter. Then air. Air goes to Venus. Okay. Then Earth. Earth goes to Saturn. Okay. And water goes to Mars. You understand the 5 elemental bits, how they are going through? Yeah. We're not talking strands. We're talking bits. Yeah, atomic energy bits. So which are Akash, Vayu, Earth, heat and water. So nothing stays in the pituitary. It's magnetic. But that's a strand. I'm talking about the elemental bits are distributed. Nothing stays in the pituitary. Pituitary distributes all the elemental one. Yeah. Okay. Now if you're talking strand, that's a different thing. Yeah. Okay, that's clear now. You wrote it already? I wrote that. Okay. தலைமைச் சிறவி ஆற்றலின் முக்கிய செயல் என்பது அனைத்து கனிமவள ஆற்றல்களையும் பயணித்து வரும் அனைத்து மூலக்கூறுகளையும் சுரபிகளுக்கு பிரித்தெடுத்து கிளான்ஸ். மாணவர்களின் சிரசையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 7 சிறவிகளும் உயரிய பணியாற்றும் எனும் தலைமைச் சிறவிய ஆற்றலை பிரித்தந்த அறிந்திட வேண்டும். ஒவ்வொரு நாழிகையும் புவியினை அடைகின்ற ஆற்றலில் 3 நில ஆற்றல்கள் கலப்பட்டிருக்கும். ஒன்று கனிம ஆற்றல், மற்றொன்று இழையின் தன்மை கொண்ட ஆற்றல், மற்றொன்று மூலக்கூறு. இது இப்படி சொல்லிடுறாரு. எப்படியாம வச்சுக்கோ. ஒன்று வந்து கனிம ஆற்றல், மெட்டாலிக் எனர்ஜி. இன்னொன்று வந்து மற்றொன்று இழை, ஸ்ட்ராண்ட். கனிம ஆற்றல் ஸ்ட்ராண்டு, மற்றொன்று மூலக்கூறு. மூலக்கூறுனா எப்படி இங்கிலீஷ் சொல்லலாம்? எலிமெண்டல் எனர்ஜி பற்றி வச்சுக்கோ. மூலம்னா மூலக்கூறு. So let's continue with the element energy bits. Okay, that's the same thing. So element energy bits. இது வந்து ஸ்ட்ராண்ட், அது வந்து கனிம ஆற்றல், மெட்டாலிக் எனர்ஜி. ஓகே. ஒரு நாழிகை நேர்ந்தனில் கலப்புற்று வெளித்தோன்றும் 3 ஆற்றல்கள் தொடர் செயலாக தலைமைச் செயலாக இருக்கப்படும். ஒரு நாழிகை நேரத்தில், ஒரு நாழிகை 20 மினிட்ஸ்ல ஒரு நாழிகை நேரத்தில் கலப்புற்று வெளித்தோன்றும் 3 ஆற்றல்களும், என்னது 3 ஆற்றல்கள்? The 4 strands, the 3 the 4 metallic bits, the 3 strands. தொடர் செயலாக தலைமைச் செயலாக பிரித்தால் தொடர் செயலாக கண்டினியூஸா வந்து it keeps on separating. ஐவகை மூலக்கூறுகளும் 5 சிறபிகளையும் முறையே சென்றடையும். ஓகே. 4 வகை கனிம ஆற்றல்களோ புதன், வெள்ளி, செவ்வாய் மற்றும் வியாழன் சிறபிகளை சென்றடையும். 4 வகை கனிமம் என்னது? கோல்டு, அது சொல்றேன். பாதரச கனிமம் யாவும் புதன் சிறபிக்கும். பாதரசம் இல்ல பாதரசம் வந்து மெர்க்குரி goes to புதன். இல்லப்பா, பாதரச கனிமம் யாவும் புதன் சிறபிக்கும். புதன்னா என்னது? அதான் அந்த மெர்க்குரி கலர் போட்டிருப்பாரு. Mercury energy.
metallic energy goes to புதன், okay. மெர்க்குரி. தாமிரக் கனிமம் யாவும் செவ்வாய். அது ஈஸி. Wow, heat. So copper. ஆமா. தங்கம் எனும் கனிம ஆற்றல் வியாழன் சுரபிக்கும். Gold. ஸோ ஜூபிட்டர், வியாழன் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டிசீசஸ். சரி, வியாழன் சுரபிக்கும். வெள்ளி எனும் கனிம ஆற்றல் வெள்ளி சுரபிக்கும். வெள்ளி ஈஸி. ஆமாம், வெள்ளி டு வெள்ளி. வெள்ளி வந்து வீனஸுக்கு போயிடுது. மெர்க்குரி வந்து புதனுக்கு போயிடுது. ஆமாம், மெர்க்குரி டு மெர்க்குரி. தட் இஸ் ஈஸி. மெர்க்குரி டு மெர்க்குரி, வெள்ளி டு வெள்ளி. காப்பர் வந்து மார்ஸு. அதான். அப்புறம் கோல்டு வந்து கோல்டு டு கோல்டு, மெர்க்குரி டு மெர்க்குரி, வெள்ளி கோல்டு. Planet as such. Okay, yeah. So we finished the 5 elements. We finished the 4 more metallic energy. ஆமா. 3 strands. ஆமா. ஒவ்வொரு கனிம ஆற்றல் 3 இழைகள் உண்டு. நான் சொன்னதே கேட்டுச்சா? ஓகே. 3 இழைகள் உண்டு, 3 strands. ஒவ்வொரு இழையிலும் 5 மூலக்கூறுகளும் உண்டு. ஒவ்வொரு கனிம ஆற்றலும் 3 இழைகள் உண்டு. ஒவ்வொரு இழையிலும் 5 மூலக்கூறுகளும் உண்டு. Correct. So 1 3 போகுது, 3 5 வருது. So the 3 strands are basically magnetic, heat, and toxic, and each of them have 5 elemental bits. Yeah. Correct? Yeah. எனினும் அனைத்து கனிம ஆற்றலில் உள்ள மூலக்கூறுகளும் 5 சுரபியிலேயே சென்றடையும். That we talked about now, right? Come again? What does that mean? அனைத்து கனிம ஆற்றலில் உள்ள மூலக்கூறுகளும் 5 சுரபியிலேயே சென்றடையும். Those 5 glands. காந்த இழையின் ஆற்றல்கள் முழுவதும், காந்த இழையின் ஆற்றல் முழுவதும் தலைமைச் சிறப்பு ஒன்று ஏற்றிடும். So magnetic stays in the pituitary. Magnetic strand. வெப்ப இழை முழுவதும் சந்திர சிறப்பினால் இருக்கப்படும். The heat strand goes to moon. By moon, which is inside the pituitary itself. இன்சைட்னா அது வெளியே இருக்குடி, அந்த பார்க்கறதுக்கு தெரியும். ஓகேயா? மூன். pituitary is I can relate to earth actually easily. Okay, anyway, அப்புறம் பார்க்கலாம். ஸோ மூணுக்கு போகுது. Magnetic always goes to pituitary. Heat always goes to moon. நஞ்சிழை என்பது இரும்பின் ஆற்றலை கொண்டது எனும் காரணத்தால் சனிச்சிறவி. ஸோ மேக்னெட்டிக்கு இதுதான் கொஞ்சம் இந்த கன்ஃபியூஷனை கிளாரிஃபை பண்ணுறது தான். மேக்னெட்டிக்கு, ஹீட்டு, எர்த்து. ஓகேயா? 3 ஸ்டாண்ட் முடிஞ்சுதா? ஓகே. எனினும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் சொல்ல. எனினும் நஞ்சிழை என்பது முழுதும் இருமாற்றலாக மாறிவிடாது. சில மூலக்கூறின் தன்மையினால் அவை இரும்பு எனும் கனிம மாற்றமடையாதும் செயல்புரியும். அத்தருணத்தில் அவ்வாற்றுதலை சந்திர சிறப்பே ஏற்றிடும். சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் வேரியேஷன் இருக்கு. So let me see what I understand. Most of the toxic strands goes to Saturn because of its iron qualities, but not all the toxic strands have the iron qualities. Those do not have that iron qualities goes to the moon strand. Those with not having the iron qualities. Yeah. Correct? Yeah. Okay. I think we have time. Yeah, much time முடிஞ்சிடும். சில மூலக்கூறின் தன்மையினால் இரும்பு எனும் கனிமம் மாற்ற முடியாது தருணத்திற்கு. ஐவே மூலக்கூறு என்பது முறையே புதன், வியாழன், வெள்ளி, செவ்வாய் மற்றும் சனிச்சிறப்பினை அடையும் என்றும். ஓகே, அது சொல்லிட்டு நம்ம ஆகாஷ் என்றும் 4 கனிமம் என்பது புதன், செவ்வாய், வியாழன் மற்றும் கட்டி சொல்றாரு. கன்ஃபியூஸ் என்பது சரி. தங்கக்கனிமம் என்பது காந்த இழையில் காந்த இழையில் பயணித்து நில மூலக்கூறுகளாய் அடையும் 3ஆம் நாழிகையிலே காந்த இழையின் ஆற்றல்களை தலைமைச் சிறப்பினும் சூரிய சிறிய தங்கம் எனும்
This is exactly 315. நிலமுழுக்கை சனிச்சிட பெற்றிட தன்னத்தில் உருவாகும் முக்கோணம் இந்த முக்கோணம் சொல்றாரு. The one I told you, right? Let's see. காந்தையின் ஆற்றலை தலைமைச் சிறப்பு எனும் சூரிய சிறப்பு ஏற்றிட தங்கம் எனும் கிரமித்தை வியாழன் சிறப்பு ஏற்றிட நிலமுருக்களை சனிச்சிறப்பு ஏற்றிட இந்த ட்ரையாங்கிள் உருவாகும் முக்கோண ஆற்றல் பரிமாணம் என்பது உயரியதாகும். புறப்பணிகளை இவ்வாற்றல் மூலம் நீக்கி விடுகிறது. What does that mean? Outside diseases. Outside diseases get cured. ஆமா. இது 33, இது 35. இந்த ட்ரையாங்கிள். இங்க இந்த ட்ரையாங்கிள் the one with water is 36. இந்த ட்ரையாங்கிள் 315. இந்த ட்ரையாங்கிள் 314. Okay. Because we are talking about the gold. This is what is confusing, as I said before. இதன் தாத்பரியங்கள் உணர்ந்து சூரிய உள்ளேற்ற உடற்பணிகளை நீக்கும் பல்வேறு ஆற்றல்கள் கிடைத்தாலும் தங்கம் எனும் கனமான இயக்கத்திற்கு வெப்ப ஆற்றலாகும். மேலும் ஈர்ப்பு சக்தி உயர்ந்த உயரிய ஆற்றலாகும். புறப்பணிகள் ஏன் இவ்வாற்றல் மூலம் நிற்கவில்லை. புற ஒளியாய் வெளிவரும் சூரிய ஒளி ஆற்றல் இத்தருணத்தில் வெளியேறும் ஆற்றல் என்பது சமணமுற்று காணப்படும். புற ஒளியாய் வெளியேற்றும் சூரிய ஆற்றலில் இத்தருணத்தில் வெளியேறும் ஆற்றல் சமணமுற்று காணப்படும். ஈக்குவலா இருக்கும் அந்த எனர்ஜிஸ். All the three energies will be equal during this time. We are talking about this triangle. So this energy, this energy. 314 or 315? 315. Sorry. Talking about this triangle. 315. தலைமைச் சிறப்பிக்கும் வியாழன் சிறப்பிக்கும் சனி சிறப்பிக்கும் இடையில உள்ள மற்றும் தொலைவு என்பது சரிசமமாக இந்த ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் தான். Maybe I think the same distance is there in the universe also, solar system also. எப்படி மூளையில் எப்படி டிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அது it is same thing. காரணத்தால் வெளியே ஆற்றல் உடல் காரணத்தினால் வெளியே ஏற்படும் ஆற்றல் உள்ளாற்றலாய் பூர்ணமாய் தெரிந்திடும். அதன் வீட்டு உடலின் புறத்தோட்டத்தில் தோன்றும் பணிகளும் புறத்தே தோன்றும் தீய ஆற்றலும் களையப்படும் என்று உணர்த்தப்படுகிறது. ஸோ இது அவுட் சைட். ஓகே, அவ்வளோதான். இன்சைடு ஆல்ரெடி வி எக்ஸ்பிளைன். த அவுட் சைடு தான் நான் இப்போ ஐ கேவ் இட் டீப். ஸோ எனி கொஸ்டின் ஆன் திஸ்? No, I'm absolutely clear. I think you should write somewhere in the bottom. There's no question, so we can stop with that there. Unknown caller. End of chapter 28. Yeah. What is the date today? 19, May 19. So next on the 26th, where are we going to be? 26th. Oh, next week. We want won't on the have. 27th, which is a Monday. We might be here, but Memorial Day we are not. Okay, and then following week. 27th. 27th and then 2nd we are not here. Following week. 9th. Yes, 9th. 9th of June. 9th of June. 2 weeks. You may be off for 2 weeks, and we'll let you know further on this. In case we can do only the meditation. Okay, so we'll check. Any questions? Siddharth இருக்காங்களே. அது மறுபடியும் ஒரு தடவை கண்டிப்பா கேட்கணும். கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆகல. அதான் we try to clarify as much as possible. Just written down everything. Like very like relevant, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குது. But just to understand ஒரு at least ஒரு ஆமா. But it's good. I think I showed one picture where we have a. I think we have to share the picture here and explain. If you look at that, and then you should be able to understand. So here we were showing the pointer. We were trying to
No, delineate the once things. you understand it, Nivedita, I mean, once you internalize it, I think I understood now what is happening. He's just explaining how the different metallic energies, where do they go inside the body, and then the different strands, how everything is separated by the pituitary, and where do they go, and how the 5 different elements, how it gets distributed. And because of that, you have certain triangles that are formed, which helps in curing the outside diseases as well as the internal diseases. So I think internal, and then also mental. mental. First division, physical, mental. Only again another 2 divisions he's talking about. That encompasses all the diseases that come to the human body or human nature. Yeah. So it's amazing. He's telling a lot of secrets about Siddhas, which was given only in only in some places where few Siddhas will talk. I am further And they're influencing. saying this is the year of Muruga. இப்பதான் இந்த வருஷம் we're going to get a lot of அது நீங்க கேள்விப்பட்டீங்களா? முருக யுகம்னு முன்னே சொன்னாங்க, ஒரு குரூப் சொல்லிட்டு இருக்குது. நீங்க எங்க கேள்விப்பட்டீங்க? Where did you hear it? அத நான் ஒரு பொண்ணு கூட பாபாஜி கிட்ட பேசிட்டு ஆமா யங் கேர்ள் அவதான் சொன்னா. she was talking about கிருதா யுகம்னு ஒரு புதுசா சொன்னா. கிருதா யுகம் அதான் சொல்றீங்க நீங்க. She says கிருதா யுகம் started. That girl, young girl, கிருதா யுகம் started. கிருதா யுகம் is முருக யுகம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. So now we had within Kaliyugam, Kridayagam. Satyayugathoda join பண்ணனும்னு நினைக்கிறாரு. So we usually know only Satyayugam, Tredayugam, Dwaparayugam and Kaliyugam. And according to Lord Muruga, through that lady, Kridayagam has started. But எங்க group இந்த பாண்டிச்சேரியில இருந்து ஒரு ஞானாலயம் யூனிவர்சிட்டி group இருக்கு. I'm also part of that group. In that group, they already say Satyayuga started. But Babaji himself was teaching there. And these 120 people will be starting the Satyayuga themselves. That is why we had to go to the cave and everything there and get these blessings. Yeah, so that is already started. She just gives a different name, that's all. Yeah, you are right. Muruga Yugam. Another group அந்த group பேர் என்னப்பா? Lion Mayuri. There's another group called Lion Mayuri group. Yellam Markin பேர் அதுக்கு. In that group, there's a guy from Kerala, Rajit Nutter. Rajit is in internet போனா உங்களுக்கு YouTube படம் தெரியும். Rajit is directly in touch with Muruga himself. So, and he gets visions, and Lord Muruga asks him to go to different places and everything. அவரு வீடியோ ஏதாவது பண்றாருங்களா? ஆமா நிறைய இருக்குது. நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். நான் 2 வீடியோ அனுப்புறேன். ஓகே, நீங்க எல்லாம் இது பண்ணீங்கன்னா நான் அதுல ஃபாலோ பண்ணுங்க. That group, I'm also part of the group. I'm getting the messages, but I don't follow them because Babaji நமக்கு தனியா சொல்லிட்டு இருக்காருல்ல, அதனால so I'm doing this. But LMRK group என்னன்னா, Lord Muruga himself gives them the information. They are all into bhakti completely, and he is building temples, and Om Sharavana Bhavaya is his mantra, and they keep on repeating that same words, praying Lord Muruga. According to them, Muruga Yugam has started. Already started, and Lord Muruga asked him to go to Ajit Kumar to go to different places in the world, including one in Australia, one in England, all those stuff. Basically, the Kumarikandam. Have you heard of Kumarikandam, right? Yeah, and the connection. ஆமா, இப்போ தமிழ்நாடுல இருந்து connection to Sri Lanka and all the islands there, including Mauritius and Africa side, and then it connects to Australia, like a triangle. That the Aboriginals are very close to our South Indian religions. Exactly. So apparently it seems that was the first land that came out from the sea, and that was the first king was Lord Muruga himself. Shiva, of course, Lord Shiva and Muruga. So it seems they had a lot of holy places in Australia, which even the Australian government will not allow people, it seems. And even those places, Lord Muruga asked Rajit to go, put some statues of Muruga and everything to pray.
and then ask him to go to England. There is a place, and then ask him to go to South America place. So a lot of things, interesting things he will be talking about. And he himself is going to lead in the Satyuga, it seems. Already we know Kaliya Kadavul சொன்னாலே முருகா தான் சொல்லுவோம். Kaliya Kadavul. So அவரே வந்து we are taking us to the next yuga also. So everything coincides, whatever he is talking about, different groups. So through Babaji also he is giving messages like Muruga. Yeah, so now that's why we come under. We follow and we come under and everything. So a lot of groups are combination. Interesting thing. The only thing is different with us is we are getting the words through this book, because that becomes a science. Scientific solrona, and Babaji is always into all this. Whereas the other group try to focus on more of statues, bhakti, rituals, and people in the group. So that's the main thing. So what we are talking about, we can even do experiments on this. We can ask scientists to do some things and check out this also. And many of them are related to modern science also. So that's interesting. Okay. Where is the comments? Okay. I think I'm inferencing from what he's saying is that during that particular time, I think if we get ourselves exposed to sunlight during that particular time, the diseases, or at least our clarity or anything, will be improved. Yeah. As well as, it is a long time, but if we have to go through during that time, gold energy, 314 and 315 time, if we go outside and expose ourselves, I'm thinking... See, there is a group of people who is doing phototherapy also. Phototherapy, but theirs is different. What they do, they make artificial light and then they put people in there and then they try to do all this. But this is during sunset, so even if you go for a walk during that time, every day golden or energy. Something during that time, and expose ourselves to that sun, probably we can prevent those kind of diseases or making it bigger or something. In the spiritual world, it is very common. Sunrise and sunset, Sandhya, that's there. But only certain groups of people, certain people only follow that, right? Not all of them. But இவ்வளவு டீட்டெயிலா வந்து ஒவ்வொரு, they have some reason, because Vedic literature, Vedas say all this, right? But the science of it related to modern science, and also every day the 16-hour day different is the one. Because it depends on the sunrise every day, so times might change a little bit, but it will be more or less an hour or two within the same spot. That we can always calculate and then do it for each of the regions. So what Muruga is evolving out of this is we should not call phototherapy, we should call sun therapy. We should be calling it a sun therapy. And eventually, maybe, hopefully, with the blessings of Babaji, once we have the ashram and the setup and everything, we can try this. We can try this to some people. And because one of my friends, Vijay Kumar, told me that his mother was apparently sick of something. Suddenly, she got a headache and fever and things like that. He asked her to go and sit during this 33 Nadi and 36 Nadi. And suddenly she was coming and saying, I'm feeling good. If that is the case, we're going to do it another 3 days. So in Siddha medicine, we always have 3 days. In the medicine, 3 நாளும் சொல்லுவாங்க. So 3 நாள் இல்லைன்னா ஒரு மண்டலம். சொல்லுவாங்க. So in that case, so within 3 days, it seemed apparently she was cured. So there are a lot of evidences like here, and they're only among a group. So maybe we should be able to set up some sun therapy group. There's already one group of people doing sun yoga. You heard of it, sun yoga, and he preaches how to look at the sun, get the energy. And the time என்னங்க, அந்த டைம் வந்து நிக்கிறது அது சொல்றேங்க. If sunrise is 36 AM வச்சுங்க, நம்ம ஊர்ல பெரும்பாலும் 6 AM வரும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா the time is coming around 33rd வந்து 3:49 to 4:12. இப்போ வந்து சேஃப் இருக்குங்க. இன்னைக்கு வந்து என்னன்னா, Shri, what time was the sunrise today? Sunrise was at 6:33 AM today. So இன்னைக்கு வந்து 6:33க்கு ஆரம்பிச்சிருக்குது. அப்போ நீங்கள் 33 minutes வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும். இப்போ இதில் இருந்து say for example 3:50 4:23
இன்னைக்கு எப்படின்னா 4:23 24 minutes. அதான் 33rd நாழிகை. Okay, 4:23 AM. AM இல்ல, PM. I'm sorry. PM. Oh. 4:23 PM. 24 minutesனா 4:47 வருமா? 4:23 to 4:47. This is 33rd நாழிகை. And that's 3:15. Oh. That is 3:15. So 6:30 இதுல இருந்து 33 minutes. ஆமா. And then அப்புறம் ஈவினிங் 4:47 PM. ஆமா. 6:33 சன்ரைஸ் இது. சன்ரைஸ் இன்னைக்கு சன்ரைஸ் 6:33. எங்களுக்கு அவங்க சார்ட் கொடுத்துருக்கு 6 o'clock பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வி ஹேவ் டு அந்த சார்ட் ஒன்று போட்டிருந்தேன் பார்த்தீங்களா? அந்த சார்ட் 6 o'clockனா என்னன்னு போட்டுக்கிறாங்களா நாழிகையிலும். ஸோ டிபெண்டிங் அந்த சன்ரைஸ் நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிக்கணும். According to our இது. ஆமாம். ஸோ இன்னைக்கு சன்ரைஸ் நம்ம பெம்ப்ரூக் பைன்ஸில் 6:33க்கு நடந்திருக்கு மார்னிங். அப்போ இந்த சார்ட்லேருந்து நீங்கள் ஒரு 33 minutes ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் ஒவ்வொரு நாழிகைக்கும். Okay, 33 minutes. ஆமாம், 33 minutes ஆட் பண்ணிக்கணும் ஒவ்வொரு நாழிகைக்கும். ஆட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா சரியாக வரும். Then you will see what is 33 நாழிகை, what is 36 நாழிகை அப்படின்னுட்டு. ஸோ 36 நாழிகை 5:01 according to the chart, 5:01 to 5:24. 5:01 ப்ளஸ் 33 போனோம்னா 5:34 வரும். 5:34 25 minutes வச்சுக்கோங்க. அது இன்டர்னல் டிசீஸ்க்கு. Okay. அது 3:14. So 4:20 to 4:40 is for external. 5 o'clock to 5:30 is internal. Approximately that is for internal. இன்னைக்கு சொல்றாரு. இது சேஞ்ச் ஆகும் ஒரு நாள். கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும். சேஞ்ச் ஆகும். அந்த இதுக்கு அந்த நார்த் சவுத்லாம் மூவ் பண்ணும்போது பூமி அதுக்கு சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ வி ஹாவ் டு அதான் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் அஸ்ட்ராலஜி மாரி வந்தது கடைசியில் கால்குலேஷன் பார்க்க போனால் ரொம்ப டீப் சயின்ஸ் பார்க்க போனால். பட் திஸ் ரியலி ஹேஸ் டு பி எக்ஸ்பெரிமெண்டட் பிகாஸ் sun therapy, everybody knows sun is good for the old age disease, everybody knows about it. But then with the science, if we find out, then it can be applied directly. They like basic science, applied science. Physics engineering porom, biology medicine porom, basic science, applied science, they do the same thing. We can do applied also into different aspects. I think that's what we should do in yoga university eventually. So hopefully by our are you interested in astrology? To learn the science of astrology, are you interested in that? Hello? Are you still there, Niveta? Nivi? Are you interested in astrology or to understand the science of astrology? Are you interested in that? Astrology, we're extremely, சின்ன வயசுல இருந்தே we have a family astrologer, and then இப்போ கூட we have an astrologer in Toronto, and so very interested. அது எப்படி அவங்க because கரெக்ட்டா இந்த லைஃப்ல இப்படிலாம் I know that's something that can be modified, but ஒரு blueprint மாதிரி. Okay. இல்ல ஏன் சொல்றேன்னா because we have a friend who is teaching us astrology every day, every Sunday at 4:30 to 6. It's on Zoom. And we just started last class being Mother's Day. I mean, we always start everything on Mother's Day somehow amanjurudhu. So we just started last class. If you want, I can send you the Zoom link. And yes, also the recording from last class, so you can go through it. It is Tamil solrar, avar English solrar. He's just our local friend. Okay. And he has done a deep, out of interest, personal interest. So if you want to join, you can join us at 4:30 from home. It's on Zoom only. Number time is 4:30 PM. 4:30 to 6 nadakum. Every day, every Sunday only. Every Sunday. Every Sunday. So இன்னைக்கு 4:30. In 4:30, I will send you the Zoom link. Once I send you, it is it's recurring for every week. Okay, super. So whenever you like to join, and I'm also recording the thing. It's a very informal class. So nare questions irukku, nare idu irukku, nadula kuda we can interject and talk. So it's a very informal class just for personal learning. I don't know whether if people want to apply it, but it's just to understand
how it goes. Adnalda, he just started, and I'll send you the recording after the class is over. And then if you want to join in at 4:30, I will do a recap of last week's class, and then we can get started further. Okay, thank you. We're definitely very interested in that. Okay, that's nice. And if you feel anybody else is also interested, please feel to pass the Zoom link off. Okay. Okay, ma'am? Thanks. Okay. And also your avarika and everything has been really appreciated every time. I think very of tasty. you. Very tasty, pa. We really had we are still working on. I mean, adella romba nalla irundhudu. So thank you again, please. அப்புறம் அந்த தூதுவளை உங்களுக்கு வந்து இது creeper. அதால நீங்க ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் பெருசானதுக்கு அப்புறம் ஏதோ ஒன்னு கிளைம் பண்ற மாதிரி பக்கத்துல வச்சிட்டீங்கன்னா இதாகும். அந்த இது மாதிரி தக்காளி வைக்கிற மாதிரி. ஆமா, தக்காளி வந்து and one good thing about this, it's a perennial. அதனால நீங்க நல்லா வச்சிட்டீங்கன்னா be here for a couple of years. Oh, nice. Okay. அது இன்னிப்பா கொஞ்சமா really shoot up ஆயிருக்கு. So good you told us. And I was just telling him, when do we have to plant this? So he says கொஞ்சம் heat குறையட்டும், ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு வெளியில. ஆமா, ரொம்ப ஹீட் வந்து. இது வந்து எப்படி ஹீட் கொஞ்சமா நிழல்ல வைக்கணுமா இல்ல ஓபன் சன்லைட்ல வைக்கலாமா? நான் வந்து செக் பண்ணி சொல்றேன், பட் ஐ ஃபீல் லைக் இது வந்து ஃபுல் ஹீட்டுக்கு இட்ஸ் ஓகே. ஏன்னா இந்தியால எல்லாம் நல்லா பண்ணுது. ஐ மீன் இந்த நல்ல சன்ல. பட் கொஞ்சம் மேபி let it get a little bit bigger. ஏன்னா வந்து இது actually the seeds எங்க அத்தை வீட்ல இருந்து எடுத்து வந்து இது பண்ணுட்டு ரொம்ப நாளா ட்ரை பண்ணி இருந்துச்சுன்னா டக்குன்னு வந்து ரசம் துவையல் சளிக்கு. எங்க அம்மாவும் சொல்லியிருந்தாங்க அது எல்லாமே பண்ணலாம், அழகா க்ரோ ஆச்சுன்னா நல்லா க்ரோ பண்ணுன்னா. So I was really told us. So I didn't know it was a creeper. So good. Yeah, because we always use the powder for all the different problems. And it's பயங்கர முள்ளா இருக்கும். அப்படியா? Good things are very சுண்டக்காவும் அது மாதிரி தான். Okay. That's why it's good for the கபத்துக்கு வேண்டியது எல்லாமே ரொம்ப ரஃபா தான் இருக்கும். So thank you again. It was very nice. We appreciated your to give sharing nature. Oh no. It's a pleasure. Like ஒன்னு பண்ணானா நிறைய வரும். And I definitely know that you guys will enjoy it. Thank you. Very good. Anyway, our thing is, through the university we should spread this knowledge. நிறைய பாக்கெட் அங்கங்க இருக்குது நம்ம particularly நம்ம lab. So that's what they are doing. So hopefully get some more people and do it. Do that. திருவண்ணாமலைக்கு போறீங்களா நீங்க? என்னங்க? திருவண்ணாமலைக்கு போறீங்களா அப்பா அம்மாவோட? இந்த வருஷம் தான் போணும்னு பிளான் பண்ணிருக்கோம். ஏன்னா நான் போனதே இல்ல. முடிஞ்சா போயிட்டு வாங்க. நாங்க we are planning to have some kind of group there. முடிஞ்சா என்ன போகணும் பாத்தீங்கன்னா சதுரகிரி மலைக்கு அது போகணும் இந்த வருஷம். அது கொஞ்சம் கஷ்டம். அது சதுரகிரி மலை கொஞ்சம் மேல ஏறணும் நீங்க. ஆமா, கொஞ்சம் ஏறணும். அது எங்க அம்மா அப்பா போயிட்டு வந்தாங்க ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு மேல. ஓ மை குட்னஸ், அப்படியா? ஆமா, அப்புறம் அங்கேயே படுத்துட்டு அடுத்த நாள் வந்து இது பண்ணிட்டு அப்புறம் கீழே இறங்கிட்டாங்க. So interesting idea. Tirunnamalai is much easier to go. This is more it's more accessible. It's accessible to people. A lot of siddhas are also there. So we thought we would just pick a word. So நாங்க ஜூன் போறோம். பயங்கர ஹையா இருக்கும் அந்த பிளேஸ்ல இல்லைங்க? எப்படி? வைப்ரேஷன்ஸ்லாம் பயங்கர ஹையா இருக்கும். High vibrations. ஆமா, definitely, because that mountain has a lot of Vedic connections. Every how Kailash is important in the north, the same way in south we have Tirunnamalai. Tirunnamalai is important. They even explain to some extent. என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த ஹிமாலயாஸ் வந்து அந்த ஐஸ் அந்த இதெல்லாம் புரியிடுச்சுன்னா, it is melted down completely, it will look like Tirunnamalai சொல்றாங்க சில பேர். அண்ட் ஆமா, அந்த லைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த எல்லாம் கரெக்டாக நேர் கோட்ல வரும், நார்த் டு சவுத். ஸோ தேர் இஸ் லாட் ஆஃப் கனெக்ஷன்ஸ் தேர். இது நம்ம சிதம்பரம், திருவண்ணாமலை, மதுரை, மீனாட்சி எல்லாமே கனெக்ஷன் இருக்குது அக்கார்டிங் டு பீப்புள். அந்த எனர்ஜி தானே, அது எனர்ஜி வைப்ரேஷன் தானே.
ஸோ பர்டிகுலராக நம்ம சவுத்தில் வந்து திருவண்ணாமலை இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ். ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி நான் அங்கே இஃப் யூ கோ பேக் டு நம்ம ஊருக்கு ரிட்டையர் ஆகி போகணும்னா அங்கே தான் திருவண்ணாமலை தான் ஆசிரமம் இருக்கும். நம்ம யோகா யூனிவர்சிட்டி பிரான்ச் இருக்கும். ஸோ ஸோ தட்ஸ் அ குட் பிளேஸ் ஃபார் சித்தாஸ் அண்ட் சித்தா சயின்சஸ் அண்ட் டு கிவ் இட் டு வெஸ்டர்ன் பீப்புள் எனிபடி இன்ட்ரெஸ்டட். அங்கேயாவது நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது. இங்கே பிரான்ச் ஒன்று பார்க்கலாம். ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் வாட் பாபாஜி இஸ் பிளானிங். ஸோ see ஓகேப்பா. வேறு எது இருக்கா? முடிச்சிடலாமா? ஓம் நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய. சிவய நம யனவசிம மவயன சிய நம வசிமயன ஓம். சிவய நம யனவசிம மவயன சிய நம வசிமயன ஓம். சிவய நம Mavayana Shishiyana Mava Vashimayana Om. Shivaya Nama Yana Vashima Mavayana Shishiyana Mava Vashimayana Om. Shivaya Nama Yana Vashima Mavayana Shishiyana Mava Vashimayana Om. Shivaya Nama Yana Vashima Mavayana Shishiyana Mava Vashimayana Om. Shivaya Nama Yana Vashima Mavayana Shishiyana Mava Vashimayana Om. Shivaya Nama Yana Vashima Mavayana Shishiyana Mava Vashimayana Om. Shivaya Nama Yana Vashima Mavayana Shishiyana Mava Vashimayana Om. Shivaya Nama Yana Vashima Mavayana Shishiyana Mava Vashimayana Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Bye, Vinita. Bye. Have a nice evening. Okay. Thank You too. you. Bye-bye. Bye.